Matangiro akaita Mbira. Tikadzokera 300 years from now, ndo pakatanga wooden or bamboo instruments from the west coast of Africa. Kuti dzigonzi Mbira nhasi dzakambotanga sei? Vakuru vedu vekare vaiti ivo vakanzwa mbira dzichirira mukati megungwa, padombo ranga riri pakati pegungwa. Vachinzwa muungumira wakanga uchirira uyu, vakabva vatorwa mwoyo zvekuti vakava nechido chekuti vagogadzirawo chiridzwa chekuti chingaburitse musambo wavainzwa iwoyo. Vakabva varotswa vachinzi gadzirai mbira, asi mbira idzi dzaigadzirwa netsanga nekuti nguva iyi kwanga kusina simbi. Saka vakabva varotswa magadzirirwo anoitwa mbira netsanga dzemumvura dziya. Ndobva vateedzera zvavakanga vachiudzwa kuhope kwakuchitanga kugadzira mbira yakanga iine 6 makeys. Kana tichiti makeys tiri kutaura zvinoridzwa zvacho zvezvi. Nekufamba kwenguva vakabva vazowedzera 1 note, ndobva zvaita 7 kuti sound yacho iteka kuti balance iyi. Ndo kudevelopa kwakatanga kuita mbira kudzamadza nhasi uno tichitaura nyaya yembira. Lumen, the long storyteller for all your old music stories, music history, and now stay tuned for more. Thank you. Later on, when they reached the Iron Age, vakazotanga kugadzira mbira dzesimbi kusvika pari nhasi, izvo zvakavambira munyasi maZambezi River, iro rinova divi renyika ino yeZimbabwe uye nerimwe divi reMozambiki, tichikwidzawo nerimwe divi tichizonosvika kuna naMalawi. Vakaranga vachinogara mudunhu riri pedyo iro rakavakwa guta reMabwe, kana kuti imba yematombo, Zimbabwe, kana kuti pachingere pavanoti Great Zimbabwe. Ava vakararama vamu Iron Age, vakanga vachiziva kuchera iron uye neunyanzvi hwekupfuura simbi. Saka by the 13th century it became a very powerful city state uye yakave neumhare hwakange huchipawo influence kune mamwe maguta for over 200 years until its decline kunana 1450 AD. Saka the plateau area which falls between Zambezi, Limpopo and the Indian Ocean, iyo ine pati yeZimbabwe neimwe pati yeMozambique, paigara vanhu vaive ne a common culture and common language. Vaitaura mutauro vachinzwanana kusvika pari nhasi uno. Nzvimbo idzodzi tinongotaura a common language, ndo kwazvakabvira. Saka kureva kuti we had related dialects even up to present day, similar social and religious systems, and they were making ornaments and tools kureva nemusic yavo yakazongovewo nemasimilar elements. Ndo patinoona mbira matunhu iwaya kubva mukare mukore iwowu. Munhu Mutapa Empire ndiyo yakasucceeda state yakanga ichitonga muGreat Zimbabwe, iyo yakavamba 1400 AD vachisvika kugara pedyo neGreat Zimbabwe mudande area iyo inova iyo Zambezi Valley yaitongwa nana Mutota. Ava vakanga vachitambidzana ushe kana kuti toti madynasties. Ana Mutota akazoguma 1902, asi vakanga vachitonga nzvimbo zhinji idzo dzatinoti Zimbabwe pari nhasi uno. Nemamwe matunhu akanga akakomberedza ayo akaita saana Barwe, Uteve neDanda, iyo inova Mozambican side currently kutaura kuno uku, nekuti apa varungu vakanga vasati vaisa maborders pakati penyika dzino idzi dzatakudodzera kuti Zimbabwe, Mozambique, South Africa zvichienda. So backdating to 1586, kune murume akashanyira nzvimbo yeMozambique, iro side iro inonzi iyo Uteve Kingdom, uyo anova Portuguese. Ndiye akauya akanyoro zvaakaona especially on the music side. Avo vainziwo Father João dos Santos. Vachiti vakaona great musicians and dancers pamuzinda wamambo vachiimba vachirumbidza mambo with a variety of instruments that included mbira nemarimba. Pairidzwa ngoma of different sizes and shapes, nenyanga dzenhoro dzakanga dzichiridzwawo ipapa. So mambo vaiti kana vachishedzera emergency meeting, kana kuti pai pavanenge vachida kuti vasangane nevainzi vanenge vachiuya pamuzinda wavo, kana kuti kana vaine matare kana kuti meetings avanenge vachida kuti vataure kana kuti vave nematunhu kana kuti nevanhu vanenge vauya panzvimbo iyi vachipira nhau dzavo kuna mambo. Paibva paendwa pamusoro pechikomo voridza ngoma nemarimba. Izvo zvaiita kuti vadeedze vanhu vakanga vari mumatunhu kuti vazive kuti kune chiri kudeedzerwa namambo, inova an emergency meeting.
Saka zvakanga zvichiridzwa ipapo dzakanga dziri mbira nemarimba izvo zvaishandiswa paMutapa State. So in part 2 I will talk ne the effect of Mufekani iyo yakaita kuti tive neNdebele State and its influence in music till today. Asi ndiri kumbotanga nabhora panura nhau yembira nemafambiro ayakaita. Marudzi avashona ndiwo akatanga nekugadzira mbira uye nekudziridza idzo dzaishandiswa kuita communication nevadzimu vachipiwa mazano ezvinenge zvichinetsa mumagariro. Kureva mbira dzaishandiswa kudeedza mweya yavakafa kare anova iwo maancestors emudzimuri uye nemhondoro kana kuti makombwe iyo inova midzimu yemadzishe kana kuti madzitateguru anova iwo maancient ancestors vaishedzwa nembira vouya sana chipangamazano kukumbira mvura kuti inaye kana kuti kwakaita madrought kana kuti vamise mvura kana ichinge yawandisa uyezve kumisa zvirwere nehondo. Kurwara nepfungwa, kudzingirwa mweya wakaipa, zvese zvaikwanisa kurapwa nembira pasina kana n'anga. Pozoti imwe mitambo yekufara yakaita semaroro, kugadzwa kwemadzimambo nedzimwe nguva panenge paita ndufu ndipo paivaionawo zvakare idzi mbira dzichiridzwa. Pamizinda yamambo paitogara paine magonyambira. MuZimbabwe mune mbira yevashona inonzi iyo mbira yevadzimu, nhare, mbira dzemakombwe kana kuti mbira huru. Kune dzimwe ndudzi vane mbira dzakafanana nana njari, matepe, dzevandau, karimba, nyunga. Varungu vachibva vazodzipawo zita rekuti thump piano. Kumusoro kwaAfrica mbira dzichitekesherawo, muKongo vanodzitiwo likembe kana kuti sanza, then kadongo oro akogo kuUganda, then kalimba, Kenya neZambia. Mbira inonzi njari was brought to Mbira 360 years ago from Nyungu area of Mozambique. Saka yakadominata masvingo, Mbira and Bikita areas. Toita mbira inonzi matepe, iyi ndeye vasena kana kuti vatonga oro vatavara, ndeye kumakorekore and budya people of Darwin and Mutoko. Dzine 26 to 33 keys, kureva kuti makeys ayaya anoridzwa acho ndidzo dzatiri kutaura kuti dzinosvika kuma 33. Kuchipinge vane mbira dzavo dzinonzi mbira dzevandau. So to present day mbira dzakatekeshera pasi rose. So Malawi and Zimbabwe yakaiswa pa UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2020. Saka zvakazoitika ku South Africa in the 19th century zvakaita kuti music iite seyakazosanduka muno makunze muZimbabwe pari nhasi. Hondo nehondo dzakachiriridza amongst the Nguni speaking people vakanga vachiuya kuzogara ku East Coast of Indian Ocean driven by war nekuti kwakanga kwaita overpopulated uye neissue yemadroughts necolonization yemaboers yakawedzera matambudziko. Asi by 1818 Zulu Kingdom ndiyo yakanga ichitonga zvine masimba. Saka yakave a period of forced Mufekani, kureva kuti kuparadzwa kana kuti kudzingwa muchienda. Saka zvakatora makore vanhu vachirwisana nekufamba vachitsvaga nzvimbo dzekugara kunosvika ku Central Africa from South Africa. So in 1822 the Nguni group that dispersed northwards chaive chikwata chaitungamirirwa namuzilikazi ainzi iwo amandebele. Saka kurwiswa kwavo nemazulu nemaboers zvakaita vauye southwest of Zimbabwe in 1838. Asi music yavo manje yanga yakasiyana neyemashona nekuti ivo vaisaridza kana kugadzira mbira. Kubva mandebele zvaakaafektwa nemufekani, they were driven away by the Zulus up until vanosetla muTransvaal. Vagara muTransvaal imomo vakateerwa zvakare nemazulu vakaramba vachipushwa nekuti maboers akanga aapo manje sezvanambotaura vakuchiramba vachipusha kuti pane hondo iri pakati pemazulu nemamwe manguni speaking people tribes akanga aripo. Pobva paitawo maboers akanga aripo zvakare. Saka mazulu ndo akanga aine power rakanyanya nekuti iwo vanga vari the majority tribe. So they were driving away other tribes. Izvo zvakaafektawo mandebele akabva aramba achienda further and further vachienda side rino rekuya kunyika yeZimbabwe. Mamwe manguni speaking tribes akanga arimo mukati umu. Kana tichitaura manguni speaking tribes tiri kutaura atinoti mabantu speaking people vanotaura language yakada kuenderana vari chikwata chavo chakafanana nekuti mazulu ndiwo ayaya ari dominant muKwaZulu Natal izvezvi. Then toti maXhosa
Eastern Cape and parts of Zimbabwe. Then tobva tati ava vatinoti maswati vanogara kunyika inonzi Eswatini, formerly known as Swaziland. Then tobva tazoti mandebele ndiwo akauya munomu kuside re-northern Zimbabwean side, uyezve mandebele arimo muSouth Africa kutaura kuno pari nhasi. So when the Ndebele people were pushed until they settled in the north of Zimbabwe, sevanhu vaingove vachigara vakagadzirira hondo, as it was the nature of their livelihood ever since pavaka affectwa nemufekani. Vaingoshandisa ngoma nenyanga dzemhuka dziya as horns, uye maimbiro akanga akasiyana neemashona nekuti ivo vaibva vazoshandisa mheterwa neyatinoti humming and yodeling. Sezvo muzilikazi akanga ateerwawo nemasutu and Tswana speaking people vaakanga akaisa mahigh ranks, yakanga iri nhamba yakawanda yakanga iripo kureva kuti the Ndebele tribe yakanga yamedza mamwe manguni speaking people kana kuti manguni speaking tribes yakanga yakura manje zvekuti pavakasvika vachipinda munyika ino yeZimbabwe, mashona speaking people they were outnumbered. So in 1838 vakabva vati hodi pamatopos apo. So marudzi akanga aripo akashikomedzwa neMandebele aya kana kuti neutongi hwamuzilikazi anosanganisa iwo makalanga, mavenda nematonga people avo vairarama nekurima asi vari under the Rozhi Empire. That's how the Shona speaking people were overridden by muzilikazi. Vese vakamanikidzwa kutaura Ndebele nekuti it became one Ndebele state. Asi nekufamba kwenguva vaizoitawo mitambo yerudzi nerudzi, which became more of a cultural exchange program from each tribe, iyo inova iyo festival of first fruits kana yotaurwa yavanoti ivo pachindebele the Intwala. Painge pachiridzwa music uyezve nemadances. So they ended up fusing their instruments into the Nguni speaking people. Sevanhu vakanga vasingashandise ma-instruments akaita sembira nemarimba ayo aishandiswa nemashona speaking people. Hosho nemaclippers Mandebele vakanga vasingashandise zvinhu zvakafanana neizvozvo. Uye matonga aivewo nema-reed pipes ayo avairidza aya anoita zvekufuridzwa. Izvo zvakaita kuti Ndebele music ive nefusion under one Ndebele state, meaning mashona akaramba akapreserve their cultural instruments which were greatly appreciated by muzilikazi. Nekuti ivo vaiimba neyatinoti kana takutaura kulanguage yemusic, Mandebele aiimba neyatinoti hexatonic scale. Kureva kuti hexatonic scale anenge ari 6 manotes akafanana nekuti tikati do, re, mi, fa, so, la, tobva tagumira ipapo. But over time they adapted iyo yatinoti iyo heptatonic scale iyo yakanga ichishandiswa nemashona inova ne 7 notes inenge ichiti iyo do, re, mi, fa, so, la, ti, yobva yanosvika pana ti, kureva kuti tinenge taane 7 manotes kana takutaura tiri kulanguage yemusic. Saka kureva kuti heptatonic scale yaishandiswa nemashona iyi aiwa yaipedza masports up to present day. That's why the Ndebele people adapted it and they are even using it up to the present day. Kureva kuti muzilikazi akamedza mashona speaking tribes aakasvika ari munzvimbo yematopos, izvo zvakaita kuti music ive nefusion up to present day. Mbira nemarimba zvakaramba zvichishandiswa nemashona, vamwe vakanga vari mune dzimwe nzvimbo nevamwe vakabuda vachibva pakasvika mandebele under muzilikazi vachisikosetla muZimbabwe. So they went further vachinojoina mamwe mashona speaking people akanga ari matribes akanga aine misha yakasiyana siyana yekuti vainokwanisa kunogara ikoko. Saka vakanga vachienda vachiramba vachipreserve ma-instruments avo avakanga vachiridza as Shona speaking people. Then the Ndebele music, that's how it changed, ndobva yaita kafusion kekunoshandisa yatamboti heptatonic scale. Asi vakaramba vakamaintainawo culture yavo, havana kusiya culture yavo, vakaramba vakaimaintaina up to the present day. The Ndebele music inotongoripo, the traditional music iripo kusvikira yamodernizwa kusvika takutaura kuti kwane secular music inova neNdebele music ine fusion yemamodern instruments ariko nhasi same neShona speaking people kumbira music. Saka ndo origins dzembira kusvika pari nhasi uno. Thank you.